Так, всем здорово. Сегодня попробуем зафиналить Noire. Поехали. Там осталось-то делать 4 примерно. Может быть 5. За пару часов справимся. Ну не за пару. Ну справимся. Я надеюсь. Оригами. В детстве обожал оригами. Что-то их очень много. House fire, bad one. At least 4 Vicks. 4 жертвы. Find out what you can. The address is 650 North Hobart. I say we bust in there and find the goddamn evidence. God damn. Walking down the street and that heel sent me flying. Идем по указателям. Exit. Да, да, exit. Так, побочки. Есть. Одна? Да, одна. Вези нас. You can drive. Кража со взломом. А где указатель? Вижу. Бойкое место. Домушник. Cops, shit! Stop! LAPD! Агония. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Колесом. Get in close and steer him off the top. Мотик. It's no good. We need to get closer. Так, одно колесо мы ему подбили. Ну еще давай. Lay into his wheel well. Come on. Подожди. Как он так ездит? У него колеса одного нет. Все, врезался? Ну, наконец-то. Сукин сын. Не сажайте меня в тюрьму. А придется посидеть. Придется. И на дело поехали. Can you drive to this one? Еще 2 побочки осталось. Что будет в конце, мне интересно. Хотя ничего не будет. Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I'm teasing you, Hirsch. Tell me about it. The new housing development's a couple of weeks from completion. Burnt to the ground last night. You guys are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Пожар в доме. Нехило так. О, коронер. Здорово, мужик. Скажи нам что-нибудь. Стоит взглянуть, ну давай.
Не слишком плотно завтраки. Блин, я пообедал плотно. Мне не выйдет этот бок? Боже ты мой. You have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Принесли сюда. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved them into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Вот зачем заходить в горящее здание. Фото семьи. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them bigs? No, I have not. Show some respect. Смотрим на семью. What are they doing? The prayer effect is from the fire. Muscles and tendons contract. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fire? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. Probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative I'm explanation? sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Оу! Блядь. Evidence! Пошел блевать. Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the Ты same. там блюешь? А ну показывай, где I'll ты? get back to you. Leave the rest to us, Cole. О, You gotta find out what's eating big. красавчик. Что за сцена? So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna Я be не no против. photos and no Я не против. citations. Никаких арестов. We're gonna kill this miserable Мы его fucker. просто грохнем. End of Да, story. да. You getting this? Я только за. You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should Зацепка. take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. Подожди, я дом еще не успел смотреть. Подожди. Может там еще улики Done есть? this for years. Давно не занимался вопросом. This town is going straight Так, to сосед, hell. ты пока You don't обожди look like меня. a fireman, Doug. А мне нужны улики. Начнем отсюда. Так, что-то есть. Что? Расческа. Наверх нельзя. Что? Фонарик. Incidental. Совпадение, я тоже так думаю. Бейсбольный мячик. I don't think so. Как он нам горел, очень слава. О, можно вниз спуститься? Подождите. А там внизу вода.
кукла. Я смогу войти в воду? И Что? Плоскогубцы. Молоток. Ни хрена, короче, тут нет. Зря только испортил свои туфли. Пойдем допрашивать соседей, как отсюда выйти. Можно, конечно, дом еще обойти. Давай обойдем, мало ли. Мало ли. Сарай закрыт. О, нулика есть. Инстахит, да? Да. Реджинальд Уарли. Looks like the same model. Что? А. This is the flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Да тут дом из дерева, тут его, блядь, и ломать там ничего не стоит. Сосед, рассказывай. LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. Кошмар. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Дадли Форман, 50 лет. Домовладелец и сосед Морелли. Показания о пожаре в доме Морелли. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Какая-то ухмылочка появилась. Как-то ты себя ведешь. Неестественно. Ты пиздишь. Сомнения. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Так, и что не так Guess было they с should have соседями? sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. И что? Снос домов. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. Their Да, я знаю. billboards, that Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Врешь-то опять. Ну что? Ну чё ж ты мне врешь-то, а? Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Розыгрыш поездок. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they was still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Да пиздишь-то, тебе тоже предлагали же, блядь. Он врет. Врешь. Ты врешь. Ты врешь. Бля, а врет ли он?
Интуиция. Значит, истина. Улик-то у меня нет. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Че, пойдем на ту сторону? К напарнику. Так, что скажешь? I'm at a loss. You need more from the neighbors, Cole. Keep working them. А с кем ты болтал-то? Покажи мне. Соседи не договаривают. С кем ты тут разговаривал? Может, с этой дамой? Мэм. Walking out on his wife like that? Кого ты тут допрашивал-то? Может, давай допросим кого-то с другой стороны моего дома? Ну, горевшего дома. Сейчас вот эти два дома еще проверим. Закрыто. И тут. Тут некого допрашивать. Так, может, кто-то от зевак? Show's over. Keep moving, all of you. Газета. Так я тебя сразу не заметил. Сгорели новостройка для ветеранов. Бывшие военнослужащие. Что там? Зеленый. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. Это наш поджигатель. But now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. Психопат. And you helped me to find it. Так, кого тут можно еще допросить? Ну вот с тобой-то мы уже разговаривали, ты нам все сказал. All a man can do is put in a prayer for the dead. About all I've got to say. Может кто-то из... Опа, что это? Следы у дерева. И окурки. Да. Whoever he was wearing boondockers. Армейские I ботинки. don't know that imprint anywhere. А на окурки взглянь. Ну, побежай. Someone was keeping watch. Кальдерон. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Ну-ка, сосед, ты еще не знаешь об этом? Новая реплика. Подозрительная деятельность. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Ken says I was looking out, though. Вначале сказал нет, а потом сказал, а я и не следил. Что-то ты нервничаешь. Ты пиздишь. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Высокий, Kind of худощавый. tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, beat-up hat, and no hair.
I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Курильщик. Thanks for your time, Кулика. Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. Давай, давай, That давай. would be great. Any luck, Cole? Couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Развернуть. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? Мы за Новую Калифорнию. Мы купим ваш старый дом уже сегодня. Звоните 2820. For Elysian Fields Developments. Oh, I see you already have one. Да, у нас уже есть. У тебя там, правда, внизу еще есть. Выиграйте путешествие на остров Катарина. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Так, может позвонить. Идем. How bad is it? Come on, you can I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? С капитаном. Of course. Here you are. Commander? Leads in the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe. He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Kelty has warned us off over Elysian. А мы поедем. Makes sense. It's a dead end. Так, We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. а мы on our Fox поедем and Wilton. в Элизон Филдс. Let's go. Обязательно поедем. Продолжить расследование на Ранчо Эскодидо. Ранчо Эскодидо? Что это за ранчо такое? Не, ну можно и сюда, конечно, съездить. Так, если побочки. Нет. Поехали на ранчо. You're behind the wheel. Shame about Chep. The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Wanna bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Ранчо At Эскодидо. times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a break. Son of a bitch. Оу! You sorry sack. Оп! That's nothing, Cole. We're gonna have to pacify these boys. Оп! Так. А ну иди сюда. Оп! Как тебе такое?
some teeth. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Не дал им крови. Let's see if there's anything left to take a look at. Улики, ну пойдем поищем. Тут не войти. А где мой этот самый напарник? Вон он. Улика. Кирпич отходит. Почему так легко вылез-то? Mortar is like dust. Is that normal in a Некачественный fire? цемент. Раствор как You'd пыль. expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Ё-моё! If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Предлагает съездить в офис главный застройщику. Ну можно, можно. Так а тут? Ну, тут не зона расследования. Ну все, ладно, поехали. Что за звук такой? Как будто летательный аппарат какой-то летит. Вези меня, You друг. drive. I need to go over the case notes. So where do you want to go? Lemon wash cleaning. It makes short work of dirt. Elysian. Мне нужен главный. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. And that's our cue. Thanks, man. Погоди, а что тут такое? Просто офисное помещение. May I help? We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every Страшно-то. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Вот так-то лучше. You like a cigar? Сигарету? Давай. Sure, I'll have a scotch. Biggs. А тут можно что-нибудь взглянуть? Сколько дом стоит? Ну, в районе 10 тысяч. За каждый из вариантов. Так, что с той стороны? We're Да investigating a подождите. series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Так, он актер. Соответственно, он нас легко обманет. Надо быть аккуратным. Леланд Монро, 52 года. Президент Elysian Fields. Связь Elysian с поджогами. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys.
Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Но он немного ухмыляется, так. Так что это точно не истина, это прям точно. Как звучал вопрос? На пожарах мы находим ваши рекламные листовки. Он говорит, это естественно, мы их рассылаем по всему городу. Мы говорим, вы думаете, это совпадение? Сомнение. 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 We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Да. It is. Every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Розыгрыш поездок. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Он говорит, не знаю ни про какую лотерею. У нас же листовка, по-моему, есть. Вот, реклама Elysian Fields. Вон внизу. Выиграй поездку на остров Каталина. Ты врешь? Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Proofs у меня есть. Вот мой proofs. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? You want to accuse them of murder as well? Он угрожает мне, сволочь такая. Скупка участков. We've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. American way. Блять, он весь такой старый и морщинистый, что по его лицу очень трудно определить, когда он ухмыляется. Ну, он врет. Старый пройдоха. Вопрос как звучал? Сомнение. 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 Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Пожар на ранчо Эскандино. Эскандидо. What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido?
One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulation. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Говорит, что самое лучшее для наших героев, но мы нашли на стройке некачественный цемент. Так что ты нам врешь. Ложь. Ложь. You're lying, Monroe. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Никогда мне не доказать. А вот это, гляди. Гляди вот сюда. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Как тебе такое? Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills, do you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Хватит мне угрожать, ты, морщинистая. Пес. Glad to be of help, officers. Список мне давай. What's the story? Any of these Рекламщики. names ring a bell? Знакомые имена. Леон Петров. Русский, что ли? Всех обстукаю. Herbert Chapman is on this Чепмен. list. Хуй с Find Чепмен. the phone. We need to know where we're at with Chapman. А у вас телефон тут есть? Дайте позвонить. Вот тут есть. Your boss is a fine man. Remember when Mickey and his boys were shooting up the whole town last week? Я воспользуюсь вашим That телефоном. cop there's the only one that fought back. Operator, give me R&I. They're crazy. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. Чепмен. Что-то я не помню такого. Чепмен. He was released this morning, Detective. Отпустили утром. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thank you. I love the chase till the minute I win it. A beautiful face till there is love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. 'Cause I always kill the things I love. О, Рэй. Buy me a drink, Cole? No. Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. Get around. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Да, я знаю, как ты ко мне относишься. Че пришел-то? Че надо? Stay away from Elysian Fields. А, он угрозы? I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in I that. have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here.
I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. You get the message about Monroe? Yeah. Earl delivered it. You? Kelty. He started making noises about my pension. Мы отступим? I didn't mean to drag Или you нет? into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Так. Чё? GPL calling car 11K, 11K. Что такое? Отвечай. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Так, нам дали адрес Чепмана. Есть ли побочки? Нет, пока нет. Let's go pick him up. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did. Далеко ехать? Ну да. But I don't like to talk about it. Отвези меня. Come across a guy called... You know the way. You can drive. You know the way. Can you drive to this one? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back. А, Джек это чувак с армии, с которым мы постоянно ссоримся. Он страховой работает. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of problem. А мы осмотрим. Автомобиль. Москитная. Угу. Комплект сжигателя, понятно. Листовочка. Собственно, эти листовки рассылает, как я понял, раз у него целый ящик. И что это там еще? Патроны? Бронебойные патроны. Да кинь уже. Так, ну пойдем исследовать. Какая-то улика есть. Что тут? Что? Так я же исследовал это. Что я пропустил? Это я видел, это я видел, это я видел. Ладно, и санем. Зона расследования окончилась. Не, видимо, что-то там упустил. Дед, чем скажешь? Find Herb, you tell him to shift that goddamn jalopy. Да все равно он идет.
Вот сюда. Может, в коробке есть что-то? Я не достал. Да-да-да, из коробки можно вытащить. Точно, точно. Сейчас. Вытаскивай. Motive, opportunity, and hard evidence. Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit. Заметил He's seen нас. us. Cops. А, Again. с волыной. Son of a bitch. He must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. А как мы будем трамвай останавливать? I'll call this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. The suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Units to Hamel Code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Сказано, просто за ним следовать, я следую. Хера себе, как резко развернулся. Повредить колесо. Давай попробуем повредить колесо. Ну а тебе, трамвай. О, тихо-тихо-тихо-тихо. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Бежать будешь? Чё ж ты стрелять-то начал? У меня столько вопросов было. Well done. I'm not so sure. Doesn't seem like his own agenda. Seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Видимо, все, дело закрыто. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. Нет, не отстану. Phelps, we'll be calling Richard Nixon a crook next. Это мы в доме у певицы, музыкантки. Да. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Вот это интересно. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help, this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He is a friend of yours? Ну, типа того. Hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Давай, соглашайся. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late.
years too late. Все, дело окончено. Просто идеально. Возможно, у Чепмана был мотив для преступления, как и связь с Монро и Элизио, но сведения об этом он унес с собой в могилу. Идеальное дело. Легкое дело было слишком. 2 допроса всего было. Изи. Спичечный домик. Ах. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Мы за Келса играем? Дорогая мисс Лихман, в связи с внезапной кончиной мистера Луиса Яна Бухвальда, я не успею так быстро прочитывать. Компенсация $20 000 за смерть человека. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. There's got to be more in these files. По отделу страхового полиса. Тимоти Ли, старший исследователь. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Эльза Лихтман, 30 лет. 30 лет, а с виду и не скажешь. Я бы дал ей 40. Джазовая певица. Выгодоприобретатель по страховому полису Лу Бухвальтера. Оспоренная выплата. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Так, глазки, глазки. Ну, глазки отводит в сторону немного. Ты нам врешь. Врешь. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. Связь с Бухвальтером. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. Не договаривают что-то. Да ты нам... Хватит врать, женщина. Не договаривают нам.
You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Да, я хочу знать правду. Ради этого я тут нахожусь. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Причины оспаривания. So the roof collapsed, accidents happened. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Но в этот раз она ведет себя более спокойно. Блин, истина. Истина. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. Зацепочку дай мне. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. Как тебе такое? That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Так. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address. Not the phone number. Ты заигрываешь? Эта девочка уже занята, слышь ты? Морячок. Ах, Джек Келсер. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Come on, I'll walk you up. Проводишь меня? Пойдем. Милаха, проводи меня. California to be a secretary. Someone ought to take him home. He's loaded. You're the reason brothers and sisters shouldn't marry. Видимо, вот та центральная дверь. В гольф тут играем, видите ли. Хопа! Mr. Benson? Это кривой, конечно. Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. Да, это она была. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Не хотят Do I меня have to do everything? отпускать к делу. No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Мистер Бенсон. Посмотри стрелплощадку. Моя машина. Неплохо я устроился. В смысле, я могу быстро перемещаться? Ништяк. А побочки есть у Келса? Ну-ка, работает ли быстрое перемещение?
Да. Кайф. Никого на рабочем месте нет. Ох, какой плакатик. Ух. Так, мне нужны документы. Так. Доставленные стройматериалы. Цемент 2 тонны, песок 8 тонн. Песковый гравий 16 тонн. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Давай начали мелкую бумажку вот эту. Служебная записка. На стройплощадке. Фрэнку Остроману. Сроки строительства. Тема сроки строительства. Задержки недопустимы. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. А вот это. Постановление о сносе здания. Приказ об остановлении строительных работ из-за несчастного случая. Bulldozing and starting again. Так, а что тут? Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Так просто. I came to До see удара the и house все. where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Третий дом слева. Don't know what you're Какой looking for, заворот. smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Третий дом слева. Ну, наверное, вон, сгоревший. Давай мы на машине доедем. Ну, шапку проебали, ладно, хер с ней. Some swell harmonies right here by Miss Evelyn Knight. The place falls down, and then they bulldoze it. What gives here? Заметают следы. Видимо, из материалов из хуёвых строят. Кирпичик. Дай-ка я загляну в этот домик. Работай там усердней. Может быть, со строителями повязали?
Didn't you ever hear of germs? Mister, a man like you always loses battle wits. Неразговорчивые какие. Want to grab me two with ketchup and a root beer? Let's try to piece this together. Сложить воедино? А что с чем будем складывать? Keep walking, pal. That's not right. Откладывай. This guy's got a screw loose. Как там выглядит? Да нет, тут другую. They don't quite fit. Keystone Film. Keystone. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Покушение на убийство? Что тут происходит? Оу, щит. Следователь ранен. Там же была надпись, чтобы остановить или замедлить. Стреляйте в водителя или в бульдозер. Я это сделал. Ай, ладно, короче, просто бежим. Бежим! Все. Вот что будет. Нет, это нереально, нужно его замедлять, иначе... Не-не-не, предлагают пропустить эту сцену. Не-не-не, я хочу выстрадать. Вначале одну пробежим и выстрелим. Сейчас вот эту пробежим и постреляем. Взяли. Ну что за странец получил? О, блюдок. А почему мы не идем с ним разбираться? Он хотел нас убить. Мудак. Кстати, откуда у нас пистолет? Мы же и не полицейские. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. I survived the war for this. Джек Келсо, без побочек. Ну что ж ты.
Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kinda hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Перелезть так перелезть. Мы не гордые, мы перелезем. Так, нас интересуют стройматериалы. Давай сходим сюда, может, что-нибудь тут тоже есть. Мне кажется, мне нужно в здание. Там была дверь открыта. Досочки. Построй площадку. Внизу, кстати, доски. So this is where their lumber comes from? Низкое качество, не применять несущих One way to keep конструкций. your costs down. Too bad it won't support a roof. Gotta be something else around here. Wonder what's left in the buildings. Спрашивает, надо заглянуть. Он говорит, надо заглянуть в здание. Да, надо. Надо. Обязательно. Проектор. Да, подожди. Ладно, давай сразу. Что за кино? Какая-то четкость. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. That's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door.
can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. Позвонить Кертису Бенсону, вот это зря. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the suburban Так, там улика была, улика. development fund pledges to speed up housing development for returning GI. Была же улика. This is Dr. Harlan Fontaine. А, вот. He's our latest investor in the suburban redevelopment. Dr. Фонд развития пригородов, открыть. He's vice president of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, Бобина editor of the Times. Doctor. District вставлена уже. Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. Что? Autistic temper Ручка. are often of a fragile mental disposition. It's a short step from Хорошая miscreation to ручка. recidivism, Doctor. Very true. Все сваливаем. Там у него Operator, газетка can you put me валяется. through to police dispatch? Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, надо are you голову part of помыть, the голова Suburban чешется. Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lichtman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lichtman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks for your help. Там газета была. Блять, я пропустил газету. Твою мать. Это мы. Ну как мы это... А, тут мы, наверное, и встретимся. Спелся. А может быть и нет. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Что мы ревнуем? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger.
You've involved him in something and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Так, смотрим на карту. Келса, почему у тебя нету побочек? Входа нет. Что там происходит? Пистолет у нас есть? Улика, 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 улика. Так, электричества нет. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Бутафория. Может, тут что-то еще есть на первом этаже? Good thing I'm not thirsty. Ладно, погнали наверх. Какая музыка нагнетающая, устрашающая. Завлекалочка. I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Опа! А я трех-то делаю? Да. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Заново. Или ей должен был проиграть? Меня сейчас зальют в цемент, или что? Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next.
Блин, интересно, я мог выиграть ту битву? На кулаках. Елса, беги. Elsa. И в какую ж мне машину сесть? Может, вот в эту? Видимо, да. Sorry, pal. Desperate times. Добраться до квартиры Эльзы. Must be his blind spot. Hey! Эй! Хорош. Махать их там. Owns the city. Owns the cops. Watch it. Скрываемся. Ой. Got a job. Остался один преследователь. Тихо ты. Может, оторвались. Да. California drivers. Control your car. Проехали. А Эльза одна, интересно? Ну, блин, Эльза устроилась хорошо. У меня теперь 2 ухажера. А вот и мы. So you're still carrying that Army 45, Cole? Твою мать. For God's sake, Cole! Call an ambulance! Нельзя скорую. Все, конец дела? Да. Идеально? Вроде идеально. Блестяще! Правда об Элизиан Филдс стала достоянием гласности, вопреки стараниям Лейланда Монро. Еще 2 дела, или 3. 2 или 3, не помню. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons compass. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They can pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place.
We're moving out. Зачем входить в пещеру? Если реально можно завалить вход и First fire все. team and flamethrowers. Head in. Снайперы. Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Все не по плану. Вежливое приглашение. Ничего себе, палата какая, с камином. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. Princess. You haven't exactly caught me at my best. Да. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. А, Эльза, Эльза! Че ж ты хвостом своим вертишь тут? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for it. I just wanted to apologize You for... don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. Она занята, слышь ты, Джек? Джек! Что, кто это? You Kelso? Да. Who's asking? Peterson, assistant DA. Вас You're in обвиняют? the в чём-то? wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? У нас появился сторонник. Нанести визит Кертису Бенсону, ну это нашему начальнику. Thanks for the patch-up, Princess. Принцесс? Да ты всех принцессами называешь? R&R I get for some time. Так, у вас тут нету никакой газетки. Так, док, я пошел. The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. Все, док, я ушел. И машину мою пригнали. Ой, молодцы. Побочки. У меня осталось 2 штуки. 2 штуки всего. Но их нету.
Квартира Кертиса Бенсона. 10 утра. Так, узнаем, где он живет. На почтовом ящике. Вторая квартира. Все, идем. А сейчас бац, и он мертв. Так, вторая квартира налево. Вот она. Арбузик вижу. Резанный. На кухне. Нет. Remember me? Jack. It's good to see you. Да ты You что? caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some Тебя other гости? time? Back off, Curtis. Опа. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Оба. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Ну, улики ищем. Я думал, мы просто ему пистолетом пригрозим, и он нам все расскажет. Иди Уэйсон. Не знаю, кто это. Самое время выпить. Who are you? How old are you, princess? 16, mister? 16. How old are you really? Nearly 13. 13. Ёб твою мать. Еще раз давай в лицо ему. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Мадам. Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Да, она вернется. Так, мы не закончили. Сигары. Так, куда тут еще можно обратиться? What exactly do you expect to find, Jack? И погоди, говорить пока не будем. Акция. All of the stockholders, I need to follow the paper trail. Еще одна акция. Владелец Jack, 2000 you've made a акций. terrible mistake. Get out while you can. What exactly do you expect to find, Jack?
договор страхования. The Legion, Curtis. Now I know why. Не, погоди, мы не уходим. Ну, в принципе, все, мы нашли акции, нашли страховку. Jack made a terrible mistake. Get out while you can. Давай болтать. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Кертис Бейсон, 52 года. Вице-президент страховой компании California Fire and Life. Мотив для мошенничества. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. Но он рискует ради акций, скорее всего. Потому что он вложился. $4100 акций. Фонд развития пригородов на имя Кертиса Бенсона. Ложь. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? Какую How взятку can you accuse me акциями? of benefiting a head of the company? I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. То мы посмотрим. Фонд развития. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Врешь. Врешь! У нас улик нету. Поэтому отталкиваемся от его реакции. Он ведет себя странно. Поэтому мы тебе не верим и живем в сомнении. You and Monroe are going to scam those guys out of their GI bond. Jack, you are so naive. Видимо, это было... Ладно. Why the Компенсация. big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Intuition. Сомнение, ложь. Да, получается сомнение. Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file. If you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. Мне прибал один диалог, конечно, очень жаль. Очень жаль, ну ладно. Побочки? Нет.
А чё мы так далеко? Ты куда меня отвез? Вези давай. Хрен пойми, куда меня отвез. Мы ищем папку с делом, о котором упомянул наш босс. И там будут улики. I'm just going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. На лифте первый дверь слева, да, он сказал? Может, мне еще выше надо? Или вот сюда, вот дверь открытая. Это мой кабинет. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Мы это все читали уже. Тимоти Ли. Аккуратнее. Разве мне сюда надо? Мне кажется, мне надо в кабинет начальника. He drove me up to Mulholland and we did some necking. Нет. Если на втором этаже открытые двери. Какая у меня цель? Посетить офис компании. Так я уже здесь, а конкретней? Может, там было конкретней? Может, тут есть еще какие-то комнаты, куда бы я мог пристроиться? Нет, только мой кабинет доступен для посещения. Мы ж тут все смотрели. Видимо, что-то упустил. (34 degrees 4 minutes 29 seconds north, 118 degrees 17 minutes 58 seconds west. Видимо, эта улика мне и нужна была.
There's got to be more in these files. Что-то еще. Что тебе надо-то? Скрепку не хочешь? Нет, скрепку не хочешь. There's something else in that report. I know it. Я тут все обстукаю. Ладно, давай вот это. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Угу. I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Опа. Дружище. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempted one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. Так. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. Банда снова в сборе. The Hall of Records is the place to start. Так, за кого мы сейчас будем играть? За Фелпса или за Келса? Вроде это машина была Келса. Архив. Тут была люстра, да? Я помню. Hello there. Hello. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Вверх по лестнице. Thanks. И все? Ну ладно. Тут. В другом, наверное, отсеке. А он на той стороне. This doesn't look like the Land Registry. That's because it isn't. It's just downstairs and across the way. Thanks. You sure you don't want to stay and keep me company? Maybe some other time, Princess. Я бы остался. Ниже этажом.
Она сказала, дверь напротив. Вот, земельная регистрация, вот она. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. This way, показывай. Вот это? All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Так, мне нужны имена, да? Подожди. Компания... Вот же они, не? Вот он и Монро, Гордон. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. I believe that is in the Wilshire area. Так. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Разделить ему номер на 90 тысяч, да? 1876988. 1. Divided by 90,000, yes. 1876988. 18769. 187. 6. 1,876,988 divided by 90,000. 6988. И его нужно разделить на... Сколько там? На 90 тысяч? По-моему, да. Так, делим. 1876988. Divided by 90,000, yes. Давай. 20. 20. Easy. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day?
Let's see what this site is worth today. Номер участка-то какой? 187-6988. 76988. 6988. Вот. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Старые лица. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Ну а ты, пидорюга. How long do you think you can hold out? Да там в холле где-то. Изи. В этот раз и четверо было. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Придуривается. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Yeah, Dr. Fontaine. Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Ну что, пойдем поговорим? Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Не something that's совсем. going to help out the guys. Нет. They're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Обидно. Квартира Келса. А не опасно ли нам быть в квартире своей? На ножа хочется. Где? А, вижу. Да. Who's asking? Это актеришка. Монро. Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. Мы придем. Good night, Mr. Monroe.
Только надо заручиться поддержкой. А мы не будем идти к нашему этому другу армейскому? Так, погоди. Смотрим на карту. Чё нет? Встретиться с Монро. Блин, ну это же ловушка. Неужто мы просто туда пойдем? Да, получается, просто идем к Монро. Ну это же глупо. На что мы рассчитываем? Вон вот сколько охранников. О, наши армейские друзья. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Кто со мной в паре? Блин, у всех автоматы, винтовки, а у меня пистолет. О! Что тут началось-то? Не слышно ничего. Пойдем ближе. Еще ближе. Стреляет. Кусты, короче, они не служат укрытием. Ну это естественно. Естественно, это следовало ожидать. Видимо, эти кусты простреливаются, и меня так сильно просадили. Давайте, давайте, мужики. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Он выжил. Не знаю, я простреливаю или нет. Без понятия. На тебе в руку. Последний. Где-то вон там. Throw down your gun. Новая партия.
Motherfucker. Где-то он там. Тут еще один. All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland. Все, мы всех убили, точно? Может, возьмем оружие? Давай возьмем. Погнали. Ё-моё, мы думал, мы закончили. Бильярдик с баром. There it is. Blast him. Put the weapon down now. Монро? Нет, не здесь. Секретарша. Даже так. Не ожидал? You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, princess. How about putting the cannon down? I didn't think you had the guts, sweetheart. Хоть не I was насмерть. never very good at reading women. Monroe! А пушку Where are можно you, обратно? damn it? Ладно. Монро. Ой. О! Так, можно я пушку твою возьму? Обрез. Ну не обрез. Помповое ружье. Вижу врага. Хорош. Куда? Ну, видимо, сюда, где свет горит. Монро. Это ванная. Jack Kelso. Да, это я. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Понял меня, сучка. Мне нужно в сейф. Скорее всего. Опа. Шкафчик с ружьем. Видимо, там охотничье ружье. Газета. Куда для начала фотку? The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Фонд развития пригородов обещает построить 10 тысяч новых домов. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor.
they're gonna be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot believe that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Ах ты, скотина. Скотыняка. All of your troubles are finally over. Все, мы от передоза умерли, наверное, да? Вряд ли он нас просто нас усыпил. Он, скорее всего, нас убил. Мразота, а? Кортни. Так, давай начали акции. Сколько у тебя акций? У тебя 4000-е акции, нихуя себе. Акции, кстати, без подписи, без ничего, они пустые. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Записная книжка. Это, видимо, продажные полицейские, что в таком духе. И суммы, которые он им выплачивает, и когда он это делал. That's a hell of a payroll. И папка сверху. Досье на доктора Фонтейна. Причастен к распространению наркотиков. Так, и заключение. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance.
Ну чё, все улики найдены. Го беседовать. А с тобой же ведь и нельзя беседовать. Или можно? Опа, это я не видел. Морели. Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Цель что-то? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who Нагибатор 66. Not Ну, Casey. здорово. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Так, и куда теперь? Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Сам звони доктору. У меня чувство юмора хорошо развито, но не знаю. Это субъективная штука. Как я могу сам о себе судить, что я юморной? Это только другие люди могут обо мне заключить, есть у меня чувство юмора или нет. Поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Так, на 4 звезды. А почему? Потому что я неправильно ответил на вопрос. Фонд развития пригородов прикрыли раз и навсегда. Надо было еще телефон обрезать, но это слишком жестоко. Слишком. Николсон. Электроплейтинг. Что? Не хочешь принять в конкурсе участие в конкурсе стримеров на ГГ? Сейчас я, погоди. Послушаю. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon, and we have to be on the other side. Christ, what was that? Ядерная война какая-то. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches? Русские сволочи. Какие русские сволочи? Алло. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. Русские сволочи, блин. can give us the details on the way. Что за конкурс стримеров? В чем он заключается? Так, мы едем на место взрыва, да? Тихо. Оу! За полицейским, видимо, они наверняка едут на место происшествия. Да. Мародеры. Да пускай он бежит, нам какое дело. Остановить мародера. Стой, мародер! Ах, вы грязные мародеры. Будешь знать, как воровать в магазинах.
конкурс стримеров для участия нужно только записаться. Пиар. Ну я потом почитаю. Что там, как там? I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. Like a bomb's gone off. Что произошло-то? Poor people. Бомба взорвалась. We gotta find out what went down. Задержался. Я мародеров отлавливал. Задержался. Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? CGI подкачивает, ну, игра старая. Очень старая. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? We're gonna afford one of those. Зато какая мимика у людей. Looking at на the лицах. remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. Так, врач, ты что-нибудь там скажешь? Кулика? Что-то у них ноги какие-то огромные. Не? Ну, как у великанов. Так, док. Ничего интересного. Пока вообще ничего не видно, на что бы можно было обратить взгляд. Это мэр? Well, good. Thank you very much, son. And I think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. Get better with practice. Кол каждую фразу хочет ответить? Ну да. Это тело? И без рук, без ног? Ой, без рук, без головы. Фу, ужас какой. Да, это тело. Так, разветвление влево-право. Пойдем влево. Кулика. Кусок рубашки. Superior Laundry. Looks like all that's left. Try the laundry tag. Химчистку зайти, чтобы узнать, кто это был. Ну, кому принадлежала рубашка. Что? Ты нашел что-то? Мне кажется, это я нашел что-то. Чемодан, какой-то ящик, короче. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Какой-то шпион, наверное. Опа! Фотоаппаратура. Шпионский фотоаппарат. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Интересно. Что это? Елочная игрушка? None that I care to utter for public consumption. Это мы заберем. Томоко Акамото. Tomoko Akamoto. Japanese name. Не-не-не, стой, это положь. Положь. Бумажку бери. What is it? A substitution cipher. Шифр. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. They used them in OCS. Насколько успешно я допрос веду? Ну, насколько получается. Но в среднем на 4 звезды я закрываю дела. В среднем. Были, конечно, дела и на 3 звезды. Были такое. Так. H.
H то же самое, что и K. То есть, допустим, K. 133. А как мне менять... подожди, это мы... Теперь кольцо внутреннее. Нет, не это кольцо. Нет, это общее кольцо. — 33 и... Ну, начнем. Где тут Кей? Ох уж эти шпионы, а! В кого посадил в первом деле? В первом деле... В пожарном отделе? Блин, кого же я посадил? Я посадил анархиста. Как его звали, я не помню. По-моему... Блин. Как же его звали? Я помню, анархист. Тот, у которого в пожарах сгорела семья. Анархист Райн. Может быть, он. Я не знаю. А второй был тот, который брал взятки от компании и что-то там... Не помню, что он делал. Короче, я обвинил анархиста. Почему его выбрал? Потому что он мстил. Потому что у анархиста у него был мотив личный. В то время как второй чувак, у него был мотив денежный. То есть он просто брал взятки и делал то, что ему прикажут. А анархист, у него мотив-то лично был. Он желал всего самого плохого для компании. Как она называется? Для компании Instahit. И подставлял ее и пожарами и прочим. Я руководствовался такой логикой. Так. Вращайте первое кольцо, пока не покажется. Первое кольцо. Первое кольцо это внешнее, правильно понимаю? S. Но они же сейчас сопоставимы, эти кольца, они сейчас одинаковые. То есть, если я вращаю внешне, то и на внутреннем та же самая буква. Абсолютно та же самая. Может, таки надо? То, что H равно K, это я понял. А вот 133. Цифра 133. Два кольца только, да? Внутреннее, внешнее. Так, давай я тебя выставлю на H или K. Будем разбираться. Что-то я пока не допетриваю. Давай, допустим, так сделаем.
Кей. Н. С. О. Окей. Нет, что-то я неверно делаю. О! Где моя тетрадка? Карандаш. Так. Если H равно K на внутреннем круге, то, допустим, ищем K. N, получается, S. V. B. B это у нас E, по-моему, да? E. Потом О. О. Так. R. J. M. Потом L. L это О. K. K, N. И это Q, по-моему. Q, T. Получается N, V, E, R, M, O, N, T. Это хрень получается. А если X, S, B. X это у нас A. S, V. B. B. E. А, В, Е получается. Нет, это тоже какая-то хрень. Тоже хрень. И не могу понять цифры. Цифры. 133 или 133. Погоди, там что-то сверху. Н. Верман. Ну да. Кстати, то, что я выставил. Н. Верман. Только Т почему-то нет. Q. Q, Q, Q. Н. Верман. Видимо, все верно делал. И XSB. X. 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 S. B. Стоять. Это адрес. Адрес. Я еще видел все верно. О, нога чья-то торчит. Бог ты мой. Руку бери, бери руку. Ох ты какая. Библия. Nope. Не помогла. Так, там еще было ответвление в другую сторону. Еще можно по телефону позвонить, я вижу. Что тут? Улика. Туфля. Вот сюда. Зачем я беру эту обувь-то? Хлам, я тоже говорю, что это хлам. Коричневые туфли, это, естественно, хлам.
Я что-то нашел? Показывай. Опять какой-то шифр, да? Стой, 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 стой. Вот оно. Часть аппарата. Может, даже самолет. Nothing significant. В принципе, отсюда можно валить и ехать по адресу, который мы выгадали в шифре. Вот этот со мной поговорить не хочет? Ладно, пойдем. Ты меня ждешь? Да. Ой, что-то у меня, подождите. Сцена поменялась, что ли? Мне кажется, я случайно в этом в стримлапсе сцену поменял. Все, нормально вроде. Хотя не факт. Да, все. Сори, что-то я не заметил. Ну, игра Альтабыся. Игра. У меня игра повисла, что ли? Игра? Диспетчер задач. Не отвечает. Почему? Блять, опять все заново, да твою мать. Заново миссию переигрывать получается. Ладно. Commander will want us at the scene. Let's go. Шифр сраный. Jesus. I'd never seen nothing like this. Ладно. I wish I could say the same. Get delayed somewhere? What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. В этой игре не хватает пропуска диалога. Так. Это улику мы смотрим. Людей с огромными ногами.
Vaporized. Oh, brother. Сейчас сразу побежим направо. Так, ты кто такой? Шеф полиции? I hope this had nothing to do with your seditious pinko friends, Phelps. Рука придавленная. Hey, detective! I think I got something here. Any idea what this is? Где? Very large 8 cup, a Viking helmet. Стоять, How стоять, would I стоять. know, Phelps? Try putting it back. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. И погнали к шифру к тому. Сейчас быстренько все сделаем. Все улики отыскивать тут не буду. Без тут. Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Желтенькую штучку сразу берем в карман. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public Забираем. Потом визитку. Потом шпионский фотоаппарат. Всё, клади. Прикольная штука. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Клади и погнали шифр. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. Дайте мне управление. OCS. Так, для начала H. First letter to the cipher. H сверху сделали. Внизу K. Так, теперь ищем. Сверху нам нужно K. K. Потом S. Потом B. Потом O. О, потом J. L. Вижу. L, K. 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 Рядом. Q. X, S, B. X. S. И B. Стой, вот она, вот она. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Все, уходим. Бежим на выход. Там меня должен ждать человек. Но что-то в этот раз его нет. А почему? А почему? А напарник мой еще там. Ладно, я звонить пошел. Может, потому что я не все улики осмотрел? Ну, все важные улики я осмотрел. Осталось только всякая мелочь. Типа там туфли. Detective Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size, and it looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? Просто повесил трубку на ответ, что-нибудь еще.
Видимо, мы тут не закончили. Я-то думал, нам сейчас дадут какую-то зацепку или адрес. Но нет. Придется осматривать все вот эти левые улики, видимо. Отправиться по шифрованному адресу. А может, поехали? Адрес-то у меня есть уже. С другой стороны, тут должен быть человек, который со мной в прошлый раз диалог вел. Ладно, давай быстренько все улики сейчас осмотрим. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. And I think it went okay. Туфля. Pick up, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. You get better with practice. That maybe goes for me too, son. Make it a little more somber. What do you think? No, Mr. Mayor. Книга раз, потом еще в той стороне, помню, книга была, и рука оторванная. Зачем мне эти улики? Что это? А. Nothing significant. Тут где-то будет туфля. А и рубашка. Точно, точно. Looks like all that's left. Try the laundry tag. It doesn't appear to be connected. Все? Игра. Ты довольна? Ну, идем на выход. Вон он. Мужчина. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it. 32 years of work up in smoke. Николсон, 56 лет. Владелец компании Nicholson Electroplating. Взрыв на заводе Николсон. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Он говорит, что какой-то химик испытывал там какую-то ихнюю наработку. Мы спросили его уточнить, он говорит, секретная информация. Секретная. Но он явно его не говорит нам истину. Явно. Ну и лик-то у меня тоже нет. Я думаю, надо на него немножечко надавить. Сказать сомнение. Сомнение. Other people go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. Полировка алюминия. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Местонахождение Окамото. Who is Tomoko Okamoto?
Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Сразу реакция изменилась. В чемодане Акамото мы нашли шпионский фотоаппарат. Найденные на развалинах улики указывают на возможный акт шпионажа. Миниатюрный фотоаппарат. Но он точно нам не говорит истину. Знал ли он, что Окамото является шпионом? Зачем? Если он даже знал, зачем ему и тогда ее оставлять? Может быть, он подозревал? Слишком мало информации. Ну, истину мы точно отметаем. Сомнения быть может. Может быть. Давай интуицию. Блять, убрали истину. Красавцы. Красавцы. И улики оставили. Просто заебись. Ложь. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was... Просто нам облегчил всю работу. Как мы можем доказать, что она была шпионом? А вот так вот, потому что шпионский фотоаппарат. На How many тебе. of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. Местонахождение Маккеллана. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it is legitimate research. Не договаривает. Не договариваешь. Сомнения. So you thought McClellan could do what no one else could do? You were prepared to take that risk? Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. Likely to be Dr. McClellan. And the majority of people who work here don't use a laundry service. Пойдем к телефону. Все улицы пустые. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Посетить химчистку.
Поехали в химчистку. Там, если будут улики, то чуть-чуть, поэтому поехали. Как шпион, он по адресу поедем потом. Погоди, есть ли побочки? Хотя, когда эта миссия, мне кажется, побочек никаких не будет. You think McLaurin went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. Tomoko Akamoko. I guess you could. You got an answer? Not yet. I'm working on it. Я этого мужика уже вижу. Как? Который раз уже его вижу. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Number was J2620 code. 620, да? Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. По телефону узнаем. Thank you for all your help, sir. Operator message from KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thank you. Нет такого адреса. Не адреса. За таким человеком не зарегистрирован никакой адрес. Облом. Так. Побочки. Побочки. Нет побочек. Тогда поехали по адресу, который мы шпиона выгадали. Улика. Окамото, первая квартира. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Третья. Вторая. Нумерация квартиры у вас пиздец. Ей-богу. Опа, а тут все вверх дном перевернуто. А почему? И следы крови. Или может это выпивка? Вот так и не разберешь. Что это? Для галстука эта штучка. Зажим для галстука. You know what this is, Biggs? Sure. The department gives you one of those when you retire. Скорее всего, сюда пришел мужик с этой хренью. Началась битва. И в процессе битвы эта штука с него соскочила. Я думаю так. Ёп. Ушки-воробушки. You think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Давай смотрим. Это какой-то азиат. Или мне кажется. Часики.
Дорогущие Very часы. expensive Их watch, летчики любят. favored by flyboys. I always Часы как wanted one as часы. a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. А другая рука. Перстень. Could be a class ring. Хороший перстень. Тоже, наверное, авиаторский какой-нибудь. Так. В торсе мы не можем ничего сделать. Потому что это как голова. One to the head, one to the heart. Point blank. Неизвестный мужчина. Да. Мы видели. Эти расчески. Что тут? Брошка вторая. Looks like we have a match. Да, у нас пара. Может быть, это серьги? Ух ты! Interesting dame, this Nakamura. Схема. What is it exactly? Инженерная. Microfilm. Document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Круто. Зачем ты тут оставил? Ты! Это улика, зачем ты оставил? Забирай. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Ну, видимо, мы закончили тут. Что будем делать? Выходим? Help me out. Gamewell. We need to check for messages. Сообщение, ну давай. Operator, give me R&I. Putting you through now. Dispatch 1247, messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Рэй Пинкер. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Съездить на авиабазу. Труп пока побудет тут. Так. Меня интересуют побочки. Мне осталось-то одна или две штуки, но почему-то мне их не дают. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? It's a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from Military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Afraid so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. Большой ангар, ну поехали. Веди. Who is Mapes? Начальник What's his охраны. connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would А на машине мы не Mapes можем? was the role model for creeps like Earl. Ладно. Пойдем.
Я думал, мы тут и на машине можем проехать. Follow me. Да иду я. А тут идти-то. Фотографировать на этой пространстве запрещено. Good day, miss. Самолетик. That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, This is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Biggs? Call me Vernon, kid. Fire away. Допрос уже. Вернон Меймс, 54 года. Бывший полицейский. Начальник службы безопасности Hughes Aircraft. Взрыв на заводе Николсон. Что тебе известно? You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Сразу, видали, локти так сделал. Глаза обводят. Ну ты что-то нам не договариваешь. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Знание об Окамото. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Но у нас нет никаких улик, связывающих Окамото и его. Ну взгляните, как он себя ведет. Глаза отводит. Сомнения. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Зажим. I have a couple of them from my days on the force. Знание о Маклеллане. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Опять врет. Кок воздушного винта у нас есть. Который предположительно делался как раз таки для вот этих ребят. Блять. Интуиция. Не дай бог он сейчас уберет истину, блять. Вот не дай бог. Ложь. То есть это однозначно ложь. Ложь. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Мы предположили, что этот завод отправлял... Это вот... Компания отправляла детали для тестов в тот завод, который взорвался. И предположительно эта деталь был кок. Для воздушного винта, получается. Потому что вряд ли это было расшифрованное послание, или бирка, или кольцо. We found a prop spinner in the wreckage. Да. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. Thanks for your help, Easy. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Такой начальник охраны, конечно, блядь. На всех трех вопросах пытался нас обмануть. Бундила. Так, а что точно можно смотреть? Завод-то огромный. Опа. Здравствуйте. Пистолет. Зачем ты на заводе пистолет? Тебе не пригодится? Мне пригодится. Кто это на фото? Начальник охраны и кто-то усатый такой. Джентльмен.
Это улику все. Там. Давай слева, где тетя в свадебном платье. Мэри Макдональд. По прозвищу Тело. Ну и прозвище. Тело. Yeah, I bet he does. Неизвестный адрес. Это тоже этот начальник охраны вроде изображен на ней. Спички и коробка каких-нибудь сигарет. Сигар. Неплохо устроились. Спички с голубой комнаты. Спускаемся. Можно попробовать в самолет зайти. Или подняться по этой лестнице. Может, мы и винт осмотрим. Понял. Вот он спереди двигателя. Точно. Пойдем на двигатель глянем. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. В масле весь. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Так, тут все двери закрыты. Да. А тут лестница есть. Можно по самолету, видимо, погулять. Пойдем. Мы не можем в люк отсюда залезть? Не. Пошли на крыле. Ну, без понтона. Тут нечего делать. Хотя у нас с той стороны есть лестница, можно спуститься здесь. Пойдем в самолет. Улика. Льняное масло. Лестница в рубку, видимо. Координаты. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Тут было что-то, но берем. Эту штуку мы сейчас исследуем. Подождите, вначале вот тут. О. 76.
Не, погоди. Как врача... А, вот. Сколько ты сказал? 76 он сказал или сколько? 76 degrees west. Западный. 24 degrees, 15 minutes north. Сколько он сказал? 24. Сколько он сказал? 76 degrees west. 24, 15. 15 minutes north. Так. А тут сколько? 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Degrees west. 24-15 должно быть. 24 degrees, 15 minutes north. А этих было 76, да, по-моему? 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. 76. На Багамы летит. На Багамы. Somebody's already got their maiden flight planned. Let's see what Baker has first. He's probably done tinkering with that camera by now. Вернуться в отделение полиции. Предлагают. Thanks for the tour, Apes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? Мне тебе показалось. You're the cop that's stripping that German claw. Ну подумаешь, за ним ухаживаю. Что плохого в ухаживании за немкой? Вот я бы поухаживал за немкой. Да любой бы. А можно твою машину взять? Два моего машины возьмем. Побочек нет. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Эй! Ладно. Можно! Отлично! How are we gonna look getting around in this thing, Cole? So McClellan was selling his new process to Hughes and... Класс! Looks that way. This would never fall back to Hughes. You had a middleman dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Что мне скажут в полицейском участке? Что они там успели проявить с этой пленки? Невидимо в подвал. Кто-нибудь, покажите, куда идти-то. Куда? Мне вроде как в подвал. Да. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Давай к делу. Что там у тебя? Опять эксперименты. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Это правильно. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. О, это мы. Magnifier. There's quite a lot of detail. Давай разглядим эти мелкие. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Ничего так. Следующее, да, фото. Там было какое-то указание. QE менять фотки, не? А,
Кью это приближать. Это начальник охраны. Кольцо, 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 кольцо. Часы. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Так, дальше. Howard Hughes, Начальник охраны. millionaire, industrialist, aviator, and playboy. Это Хьюз, да? Вот это. Ex-dirty cop and business fixer. Но мы фото их вместе уже видели в фоторамке. Водоизмещение. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Дальше. Is this McClellan? Хер его знает. Can anyone make out the street number behind him? Номер за спиной. Номер чего? Подожди. Вижу только вот Вест. Может быть, на доме есть что-то? Нет, а на машине? Тоже нет. Что же тут могло бы нам указать на адрес? Да ни хрена. Последнее фото. Все, мы знаем адрес. Cole, can you help me with a little experiment? Опыт, давай. Use the eyedropper in front of you. Возьми One пипетку. drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Там доктор, видели, сзади спрятался. Так, а что он сказал мне сделать? Масло берем. Взял. Так, потом что сказал? Так, и вот эта штука, да? Уксусный антигидрид. О, сейчас взорвется, наверное. Этого хотел? It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion? I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Это мы осмотрели. Погоди, мы что-то осмотрели? Да, мы это осмотрели. Дай пройти. Патентные ведомства. Зеркальная полировка алюминия. McClellan's patent application. So we have McClellan raising a patent and selling to Hughes, and Akamoto copying the details for Lockheed. Where does that leave Nicholson? With a great big hole in the ground. Все, сваливаем. Идем на место, которое мы увидели на фото. Место. Там на фото.
You can drive. Открыто. Опять какого-то мужика в холодильнике придется доставать. Здесь все провоняло бензином, потому что вот сейчас нас тут как подожгут. Прикольная квартирка, мне нравится. Слушай, маленькая, правда. Очень маленькая. Но весьма милая. Пассажирский купон авиакомпании. Ага. Тур на Багаму. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? I'm just cleaning up. Паспорт. Соединенные Штаты Америки. Министерство иностранных дел. Министр. Оскар Хенстром. Анжелика Хенстром. Род занятий химик. Ну вот его фото. Мы его видели на других фото. Бежим! В окно давай! Shoot the gas line, Cole. We're out of here. А ну-ка давай бомбанем! Ну, блять, уходи! Начальник по охране. Это он из-за того, что мы его автомобиль угнали. Решил нам отомстить. Ничего себе, дрифтует как. Направо. Налево. Enough games, folks. Take this guy out. Smash the son of a bitch's rear wheels. Оу! Военные. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. No, you gotta get me closer. Да я максимально близко. Сзади еще не военные. Не стреляют. Я рассчитывал в него врезаться. Я стараюсь. Зато от военных оторвались. Хотя... Пипец военные вон едут.
Он едет, наверное, на свою базу. Где самолет. Да, вот это место. На базе. Еще нет. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Будем военных убивать? В смысле мы будем военных убивать? Что? Что? Это бесконечно? Займи укрытие. Погнали. Надо оружие взять какое-нибудь. Какую-нибудь винтовку. О. Пойдет. Открывай! Давай! Ну что ж ты? Мы же в команде играем. Где-то вдалеке, но я не вижу. Но слышу. Как тебе такое? Тут где-то. Пойдем ближе. Можно его убить? Или я уже убил его? Я уже убил его. Засаден. Так. Все? Дело раскрыто? You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. Честные копы. Покажите мне тут честных копов. I don't know if it'll do you any good, Phelps. Ну я молодец. Between the spruce goose and half the city exploding, might just have made the case of the decade. Дело раскрыто. Легкое дело. Диалогов нет. 2 диалога только было. Блестяще. Судьба Маклеллана и Акамото печальна, но Вернон Мейпс свое получил. Если не ошибаюсь, сейчас будет последнее дело. Элизабет, что ты делаешь? Thank you, doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear.
And what has brought about this It's improvement? the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. And it's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? Знакомый услышал? No, I just like the sound of his Да, name. да, да. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman? Че ты ему все сливаешь, женщина? Закрой рот. Все, харе, говорите об He's a этом. special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. Cold. I think I'll close the window. Ты шторки сейчас прикрой, да? И вколет мне чего-нибудь. Да. Он на ящик взглянул. Looking at me like that, Elsa. You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Мы его подозреваем в чем? I meet many people in my line of work. Не подходи ко мне сзади. People can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. Я вам не верю. Правильно, не верим. I've seen you with Monroe at the club. Надеюсь, у тебя в сумочке пистолет есть, иначе ты отсюда живой не выйдешь. Блять, сейчас об голову мне разобьет. Твою мать, нет! I've always so enjoyed our conversation. Ты дура, пришла к мужику обвинять его в таких вещах и не могла предугадать такую реакцию. And Jack, Женщины. the investigator. It's an unfortunate and grisly end. А вот и поджигатель пришел, который убьет, наверное, Дока. Здоровый мужик. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. Спасай женщину. А все это место предать огню. Другая война. Это вроде последнее дело. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Поджигатель дезинсектор. Так, задача. Опознать поджигателя дезинсектора. Выследить поджигателя дезинсектора. Для начала нужно узнать, кто это. О, ликвидаторы, поехали. Давай ты сам поедешь. Так, погоди, бабочки. Нет. And today, my company, Elysian Fields Developments, Скоростные ликвидаторы. Не, какой-то рука, там, видели, вся красная, как будто у меня идет кровь. А у меня же ранение в плечо, и мы его не обработали. How many guys you have working here, Pop? Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here?
We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Пиздит он, газета. Крестовый поход против коррупции. Питерсон обещает очистить полицию города. Это наш босс. Шелдон. No. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! Oh, какая экспрессия. Partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'm looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Последняя газета осталась. Последняя газета, мне кажется, будет у доктора в доме. Мы как раз на его столе, особняке, видели газетку. Возможно, это она. Мы с тобой все закончили? I already answered your question, son. То есть мы поверили ему на слово, да? Ну ладно. Борьба с вредителями Ньюклир. У меня прям с руки капает, смотрите. Давай-ка встанем на асфальт. Пятно будет? Нет. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Просто верим всем на слово, да? Что это за... Погоди. Какой-то шприц с прикрепленной к нему емкостью. И последнее место. Уэстлейские инсектициды. Блять. Язык сломать можно. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Мы нашли нашего парня.
Приемная доктора Фонтейна. Опа. Cole. Е, да. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Позвоночник Spine сломан. snapped like a twig. Я The себе. suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Без базара. Без базара, так без базара. Я думаю, здесь будет последняя газета. Должна быть. Обязана быть. Иначе я, получается, ее проебал. На второй этаж нельзя. Сюда нельзя, сюда нельзя. Только вот сюда. В офис. А тут была беседа. Не, беседа была в другом месте. Это... Не знаю, что это. Optimistic, Cole. Так, можно сюда, можно сюда. А что тут? Выход на веранду. Улика была. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Ладно. Погоди. Вот газета. Газета последняя. Good doctor has been marking this map. Да. Все? Edgewood Grove. Железнодорожное что-то. McCarthy Vista. Crescent Heights. Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Газета. New houses all being built in the path of the freeway? Новая улика шоссе. Вот как она должна была проходить. Газета. Подожди ты. Последняя газета. Лицо прогресса. Слова мэра о застройщике Леландере Монро. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep the voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jim Kelso. Разберется с Джеком Келсом. Джек Келсон вам всем покажет. Ни ачивки, ничего нам не дали за все газеты.
Доктор, что у тебя в руках? Зажигалка. Зипка. С его личными инициалами. Ничего нет. Карманов тебе тоже нет. След удушения нас, наверное, интересует. Ему мужик сломал позвоночник. Я вообще не представляю, какой дурью нужно обладать, чтобы руками сломать позвоночник. Что это? Так. А дальше? Вот этот дом. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. And the doctor lost control. Дальше. Психиатрический отчет по делу. По делу поджигателя. Родился в семье фермера. Мать и брат умерли. Отец устроился на работу каскадером. Сын должен был пойти по его стопам, но он был замкнутый. Пациент выучился на газовщика, но был призван в армию. Отец пациента умер в 45-м. Пациент вернулся со службы и проживал один. Суть расстройства. Страдал острым военным неврозом. Никаких точных данных об этом поджигателе нет. Неясна его личность. Ну. So much for your foresight, doctor. Ну, видать, мы закончили. What now? We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink.
В гараж нельзя. Куда ж тогда идти-то? Приемная доктора Фонтейна. Так мы уже тут. Нам нужно найти след, куда он ее понес, видимо. Или мы что-то пропустили в офисе. Скорее всего, там что-то. Но это не точно. Возможно, что-то в личном деле, в документах. Есть какой-то адрес, который я просто невнимательным был и пропустил. Это адреса, которые он сжег. А тут никаких адресов-то нет. Это просто заключение. Нафига доктор Элизу стукнул? Ну, блин. Ну как? Нафига стукнул? Она пришла к нему и сказала. Что он сказала? Короче, доктор устроил мужа Эльзы на работу, где с ее мужем произошел несчастный случай. Эльза начала разбираться и узнала, что на том месте работы, где работал ее муж, происходят всякие странные делишки. И потом, собственно, подключились мы и сказали, что там реально происходит какая-то дичь. И занялись расследованием. И вот она пришла к нему предъявлять ему обвинение. Правда, я не знаю, и на что она и рассчитывала. Прийти к нему одна, не без оружия. И она рассчитывала сказать ему все это в лицо и просто уйти. Эльза просто ретранслировала, да. Что-то пропустила, блядь. Я не знаю, что. Зажигалка-то вроде эту зажигалку просмотрел. В руках у тебя ничего, шея у тебя переломлена. Так вот эта штука остается. Тут никаких манипуляций нет. Давай газету вставим. Не здесь. I'm stumped. Ideas? We need to find out. Надо найти Эльзу, There must be спать. something that links the big guy to the shrink. Связь между громилой и психиатром. Но мы же читали заключение. Junk. Опа, шкафчик. Шкафчик. С морфином. Лекарство в шкафу, вот увидел. Опа, все. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key.
He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we gonna prove any of this, Cole? Doctor's dead, and Roll nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Найти ковбоя. У нас нет улик против ковбоя. Когда я понял, что доктор злыдень в начале заставки или из первой газеты. Да, из газет. В начале игры. В начале игры. Я понял, что он плохой парень. Ты не знаешь конца? Я играл очень давно в эту игру. Лет 8 назад, может быть больше. Я не помню. Плохо помню. Я, собственно, поэтому переигрываю, потому что я забыл уже почти все, что тут происходило, и поэтому никаких флешбеков и воспоминаний у меня в голове нет. Открывай. Он был огнеметчиком на войне. В огнеметчике как раз и брали высоких и мощных ребят. Хрень от комаров. Пистолет или револьвер? Было написано в субтитре? А, я не помню. В каком месте? Про какой именно пистолет и револьвер? Я не помню. Не понял. Давай начнем отсюда. Опа. И револьвер на стене. Пачка из-под сигарет. Как можно жить в таком сраче? То, что приносит домой с войны. Не помню. Газовые вот эти штуки. Клапана. Фигню с ранчо Эскандидо. А напомни меня, что я вылетел из памяти. А ранчо Эскандидо. Напомни-ка, не помню такого. Не помню такого места. Quite a flock you got here, kid. I know those faces. Мы за. Jesus Christ, I know every one of them. Он мы. Может, это тот самый огнеметчик, который пошел в пещеру один по приказу. Метро. Туннели. Туннели реки Лос-Анджелес. Туннельный крыс, это точно. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Пошли на улицу. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others.
It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the 1st Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. Еще кому звоним? This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Кол Фелпсу. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the 1st Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle Roger code that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Келса теперь вне закона. I'll need help to make it to the river. Да. That's Kelso's car. Поможем Келса. Проводить Келса туннелем. Давай. Мы будем строить по полицейским? Келса, прикрою тебя. Jesus Christ. How many cops do these guys own? All units. We have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a Я думал, они про нас говорят, но вроде бы нет. А вот это уже про нас. Сообщник Джека Келси. Ё-моё! Suspect vehicle shop 13516. Deadly force. Use of deadly force is authorized in disabling both suspect vehicles. Дурак какой-то сам врезался и разбился. Видимо, все, полицейские закончились. А не опасно по железнодорожным путям ездить? Сейчас поезд какой-нибудь поедет. Джек? Что-то легко прям. Who is this guy? Peterson, assistant DA. What's he doing He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new broom, Peterson? Looks like it. Сейчас его убьют. He'll make it out of there alive?
I think you might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Сделку предлагает. Сдать нас хочет. Шкура. Шкура продажная. Второй. Надо какой-нибудь ствол взять. Что у тебя? Автомат. А можно мне винтовку? Я карабин хочу. Ой, мужики, тихо. Сюда, да? Ну, вроде бы как. Ну а тебе? Горит что-то. Пойдем. А мне не сюда ли? Christ, just missed. Идем, идем. Лысы. Тут есть кто-то. Сверху. Так, а почему один был тут, а два там? А куда мне? А, тут можно вооружиться. Вот эту штуку хочу. Вот хорошая штука. Винтовка Браунинг. Ты выжил? Так, погоди. В ту сторону я не могу, значит вот сюда. А я и сюда не могу. Как мне вниз спуститься? А. За укрытие. Так. Пополняем припасы. Уровень воды повышается. Где? Чужой.
А мы плавать умеем? Я вон с той стороны вижу лестницу. Не уверен, что я дойду. Вон там лестница красненькая. Идем. Может, Келса? Где? Вы спасены? Что? Погнали. Да. Погоди, не, стой. Тут опасно. Тут же был огнеметчик вроде. Так, это не все. Что-то упускаю. Отсюда я пришел. Вот оттуда. Тут тоже делать нечего. Сюда получается? Да, это тот мужик из роликов. Текс. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was? And Naha? Yes, I was. Текст вроде армейского сленга, а вот я не знаю. Может быть, кстати. At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone. Блин, я вспомнил концовку. Придется кем-то одним пожертвовать. You know this guy? Точно, я вспомнил. Блин. I remember you. No. Don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help me get back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. После титра будет сцена, а вот этого я не помню. Get her out of here. Vix will help. His ex is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! А мне вспомнилось, что выбор будет, кому в живых остаться, а кому нет.
Да еще чел дался застрелить, тоже не знаю. What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps. Get your own fucking hands dirty. I'm on a morphine. Put these people out of their pain. Now! That's an order! Ой, жесть. Шелдон. Нас тут оставят, да? Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Жесть. Killed that man! He was doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this crane over. The water is rising. You're first. Hand her up. Get out of here! I'm not arguing. You're wounded, Jack. Let me help. What are you waiting for? А нас унесет. Cole! Jump for it! Блин, мне казалось, что тут выбор-то есть. А вот если бы они, как Келса, просто взорвали пещеры... Ну, не знаю, кстати. Вариант, конечно. Так, кто придет к нам на поминки? Смотрим. А наш труп-то хоть отыскали или нет? We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Рэй, на наших похоронах толкает речь. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop, wrongly accused, who never lost his faith in the LAPD and the system. You belittle his memory. Правильно, так ему, сестренка. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple. Блин, мне телефон звонит. Можно паузу нажать? Минутку.
Так, и здесь. Herschel, a man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. А мы знаем. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. Какие же лицемеры тут все, а? And may I say, a good friend. Ну, говори. Нет. Все, мне обещали после титров будет сцена, все, ждем. Ну и про то, что невелика беда была в Фелса. Тут все помощники будут, только вот капитан из убойного не пришел. Капитан из убойного не пришел. Длинный такой, да? С длинным носом. Или нет? Не-не-не-не. То был в наркоотделе. Или не-не-не-не. Все верно. Мне интересно, как нас кинул прокурор в конце. Он же все-таки в конце как-то и договорился с начальником полиции. Мне интересно, на чем они договорились. А ты знаешь, что это реальные лица исторических, много их? Ну, вот этот Рэй, который продажный полицейский, это реальный человек. Такой человек есть в реальности. Актер, по-моему. Потом, кто еще реальный? Кого я знаю? По крайней мере, видел. Кто же? Ой, Ройл, ну его Рэйм. Кто ж еще? Слушай, а так прям на ум и не приходит. А, возможно, этот... Как его? Актер, который снимался на плакатах жилплощади. Тот, который... Как его там? Монро, по-моему, звали. Заинтересован в турнире принять участие. Он называется «Худший стример ГГ». Ты не обращай внимания. Я не смотрел еще твой ссылку, я гляну попозже. Худший стример ГГ. Еще надо принимать участие, чтобы быть худшим. Даже так. Я, кстати, не на ум больше никто и не приходит. Кто из реальных актеров тут еще был. Так что, если ты знаешь, Димасик, рассказывай. Ну, возможно, все персонажи, у которых есть лица, они и реальные. То есть они и срисованы с реальных людей. Возможно. Что за актер был, где снимался? Блин. Не могу сказать я кино. Я помню, в школьные годы я смотрел американские фильмы. Комедия. В комедийного жанра. И там он был. Но его лицо очень знакомое. Очень. Так, мы ждем роликов в конце. Обязательно.
Старшие ведущие тестеры. Ведущие тестеры. Тестеры. Сколько тут тестеров? Жалко, русификации нет полной. Я говорю не про актеров, а про реальных лиц, которые существовали в 40-х. Ну, ты знаешь, кто из них там был в реальности? Какие персонажи из них, ну, существовали в реальности? Потому что я вот, по-моему, только двух. Бандит Микки Коин. А, точно! Это актер современности. Микки Коин. И Джонни Стампонато. Эксперт из полиции. Рэй Пинкер. Вот они невыдуманные. Я забыл про этого итальянского мафиозника. Точно. Я даже вот из недавнего помню его в сериале. Как же сериал назывался? Из недавних. Там где сериал про импичмент Клинтона. Где там про Монику Левински рассказывали, и он там был советником президента Клинтона. Жду, только их играют современные актеры. Так что и сходство, а сквозь лиц говорить не приходится. Но сыграли-то хорошо. Пешеход 1, пешеход 2, пешеход 3, пешеход... Нифига себе пешеходов. Это что такое? Несколько пешеходов 6, 7, 8. Что? Джазовые композиции. Песни Эльзы. Это вот немка, которая сейчас поет. Ну, ждем. А уличное преступление проходил в рамках? Да. Кстати, по-моему, почти все сделал. У меня почему-то осталось одно преступление. Их всего 40. А я сделал 39. И последнее мне почему-то так вот и не дали. Да, я, по-моему, 39 сделал. После миссии, где взорвался завод химический, после этой миссии почему-то перестали давать побочные задания. Надо было их выполнять, видимо, до. Я не успел, значит. Мне показалось, что там был человек с тем же актером, который еврея в патрульном отделе озвучивал. Ну, возможно. Не знаю, не обратил внимания. Кстати. Может быть.
Так, вот он конец. Так, ролик. Что-нибудь. How about this for a headline? Guess which former 6th Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, it could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow, boys. Our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps? He didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's That phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. You know, no pictures in the papers or medals for me, though. Can't believe I just went through Petaloo and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Они сейчас и надумают украсть, да? Yeah, a ship full of army surplus. Украсть морфин. Surplus of Да. morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. Это точно. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck Phelps and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the 6th have done. You go through with this, and you'll be nothing to me. Это ремастер или оригинал? Это ремастер. Так, а в делах тут указываются те дела, которые я проходил? Например. Я думаю, тут будет отмечено, как я справился. Так, а почему тут нету в патрульной службе? Видимо, в патрульной службе оценок не выставляют. Я прокол на 3 звезды. Улица Лос-Анджелеса. А, улица Лос-Анджелеса, это я могу просто ездить по улицам в свободном режиме. Вот 2 задания на 3 звезды. Это какой отдел? Транспортный. Точно. Вот это последнее дело, где где замешаны актеры были. Блять, оно бесило меня просто. Потому что они мне врут, а я не могу по их мимике понять, врут они мне или нет. Я на этом деле просто сгорел. Ну хотя бы на 3 звезды, хотя бы. А вот прокол я не помню. Отдел убийств. Тоже 2 дела на 3. Классная музыка. Помню, когда у меня лицуха Нуара, я сидел, слушал эту мелодию. Но я по джазу не очень. Золотую бабочку не помню. Белую туфельку тоже не помню. Вот, отдел нравов просто идеально. Перфект.
Ну, отдел поджогу почти. Почти. Как-то так. Золотая бабочка обвинила любителя школьников. Да я думаю, что я помню это дело. Я не помню его. Уже нельзя описание глянуть? Нет, вроде так нельзя глянуть. Я не помню так вот это дело. Ой, все. Я хочу кушать. Время ужинать. И пойти отдыхать. Все. Всем до новых встреч. Дальше во что играть не знаю. Я хотел это поиграть. В Kingdom Come хотел поиграть. А то я так вот все собирался, но все оттягиваю. Надо все-таки пройти, поиграться. Должно быть интересно. Все. А как тебе сюжет с не теми обвиняемыми? С не теми обвиняемыми? В смысле, поясни. Сюжет не с теми обвиняемыми. В смысле, не теми обвиняемыми. Я не понимаю. Что ты хотел сказать? Ну, в смысле, там маньяк или поджигатель? Маньяк. А мы сажаем, кого придется. В смысле, ты имеешь в виду, когда ты одновременно допрашиваешь двух человек, и надо одного из них выбрать, кто из них виноват? Это имеешь в виду? Или что? Не, я малость не понимаю. Там в отделе убийства маньяк был? Ну там была эта... Черная орхидея, по-моему, его звали, или как-то так, убийцу. Который убивал женщин, да, и выставлял их труп на показ, скажем так. А потом в конце мы его отыскали, и он оказался родственником какого-то влиятельного человека. И дело замяли. Ты про это имеешь в виду? Даже не помню, это было в отделе убийств или нет. Да, это было в отделе убийств. Ну да, я вспомнил, и что там. Кстати, по-моему, мы его в конце убиваем. У нас же с ним перестрелка идет. Мы его убиваем. Потому что я помню, как я попал ему в голову, он упал, и миссия типа кончилась. Приехал мой шеф приехал и сказал, типа, что вы молодцы, но дальше и ходу этому делу и не будет, потому что он является родственником какой-то шишки. Все время ловим не тех, но зато тех, кого мы не так обвиняем, их очень грамотно подставляют. Там на них реально почти все улики сходятся. Поэтому... Поэтому даже я даже не знаю, как к этому отнестись. Ой. Все. Я пошел отдыхать. Всем хорошего вечера и до новых встреч. Пока.